Now let us switch on to our next topic, which is trigonometric ratios. Next, and I'll say a very important topic with respect to trigonometry, that is trigonometric ratios. Now, all the discussion that we had done prior to this regarding angles, how to measure an angle, I'll say that was a basic or the elementary discussion regarding trigonometry, but the real part of trigonometry is going to start with this topic, which is trigonometric ratios. So this is from where the real trigonometry commences, because iske pehle jo bhi tha, that was just a basic part of it. No one is ever going to ask you, no one is ever going to ask you a question based upon it even. This is from where the real part of trigonometry begins. So let us first see what is trigonometric ratio, what are trigonometric ratios. So trigonometric ratio defines relationship between the angles and sides of a triangle. So it basically defines relation between angles and sides of a triangle. Clear? This is what basically trigonometric ratios is all about, defining relation between angles and sides of a triangle. Now everyone knows what are a ratio. Now let us see what are trigonometric ratios. So let us say we have a right angle triangle here, angle A B C. Perfect. So we have a right angle triangle with us, triangle ABC, and we can see here that the angle is right angled at B. So we have a right angle triangle, right angled at B. Now we have angle CAB here and angle ACB here. Both are acute angles, so I know angle CAB and angle ACB are acute angles. So first what we are going to see is, we are going to see how do we define trigonometric ratios for these acute angle triangles, and then we will generalize and see कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल्स भी हो या फिर एक्यूट एंगल्स के अलावा किसी और टाइप के एंगल्स भी हो तो उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन करते हैं, दैट वी विल सी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. But trigonometric ratios में what we are right now dealing with is just acute angles. Now for the sake of simplicity, I can write angle C as angle A, or I'll just denote angle C as angle A and angles ACB as angle C. Perfect. So we know these are acute angle triangles. So now first what we will do is, we will define trigonometric ratios with respect to angle CAB or angle A. So what we will first define is trigonometric ratios for angle CAB or angle A. So we have trigonometric ratios for angle CAB or I'll say angle A. Now just a second, yeah. Now in this triangle, when you see with respect to angle A, tell me CB is going to be the side opposite to angle B, or CB faces angle A. So it is said to be opposite side for angle A. So with respect to angle CAB or angle A, CB, what is it doing? It faces angle A and hence it is said to be opposite side. Perfect. Now we know AC is the hypotenuse for this triangle. So I have AC as hypotenuse here. And what about this length, this side AB? So I know AB, it is containing angle A, it is, or else it is a part of angle A, and hence I even call it as adjacent side. Clear?
So what we can see here is, with respect to this angle CAB or this angle here, angle CAB, what is CB? CB is the side which is facing angle here, it is opposite to angle A. So CB in this case is opposite side. Perfect. I know AC is the hypotenuse. And what is this length AB? This length AB is the adjacent side or the side containing angle CAB. Clear? Perfectly clear? Now understand, अगर हम एंगल CAB की जगह ACB देख रहे होते तो सिचुएशंस कुछ और होती. फिर उस केस में AB जो होती वो एंगल C को फेस कर रही होती, तो AB क्या हो जाती? ऑपोजिट साइड. CB जो है वो एंगल को कंटेन कर रही होती या एंगल का पार्ट होती, तो वो हो जाती एडजेसेंट साइड. तो हम एंगल A कंसिडर कर रहे हैं, एंगल C कंसिडर कर रहे हैं. इससे एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड वेरी होती जाएगी. इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया कि इस वक्त मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल CAB के लिए ही डिफाइन कर रही हूँ. फॉर दिस एंगल CAB, CB ऑपोजिट साइड है बिकॉज इट इज फेसिंग एंगल CAB. AB एडजेसेंट साइड है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एंगल CAB, and AC is the hypotenuse. Now let us define trigonometric ratios for this angle CAB. So the first trigonometric ratio that we will define is sine. So sine of angle A, it would be defined as opposite side, it is the ratio of opposite side and the hypotenuse of the triangle. This is how we define sine of angle A. Sine of angle A is ratio of opposite side and the hypotenuse of the triangle. What is opposite side with respect to angle CAB? We know it is CB. And what is the hypotenuse? We know it is AC. So this is how we define sine of angle A, and this can be sometime abbreviated as sine A. Okay. Next, the next ratio that we are going to define is cosine of angle A or angle CAB. Cosine of angle A, it is defined as adjacent side upon hypotenuse. How do we define cosine of angle A? It is defined as adjacent side upon hypotenuse. What is adjacent side in this case? It is AB upon AC, and this is abbreviated as cos A. Perfect. The third trigonometric ratio that we will define is tangent of angle A. This is defined as opposite side upon adjacent side. Upon adjacent side. What is the opposite side here? BC. Adjacent side is AC. So we have it to be equals to BC upon AB, and this we even write as tan A. Perfect. The fourth trigonometric ratio that we will define is cosecant of angle A. Now let us see how do we define cosecant of angle A. It is hypotenuse upon opposite side. Can you see the relation between sine of angle A and cosecant of angle A? See,
Sine of angle A is opposite side upon hypotenuse, and cosecant of angle A is hypotenuse upon opposite side. So what I can see from here is this would be equals to AC upon BC. We abbreviate it as cosec A, and very clearly I can say this is nothing but equals to 1 upon sine A. Clear? Because what is sine A? Sine A is BC upon AC and this is AC upon BC. So cosecant of A is just the inverse or just the reciprocal of sine of A. The fifth trigonometric ratio that we will define is secant of angle A. Secant of angle A is defined as hypotenuse upon adjacent side. Which is equals to nothing but AC, which is the hypotenuse, upon adjacent side, which is AB. So this is equals to AC upon AB. Now can you tell me what is the relation between cosine of angle A and secant of angle A? Very clearly, secant of angle A is nothing but the reciprocal of cosine of angle A, because this is AB upon AC and this is AC upon AB. So ये just इसका reciprocal है. So this is even defined and abbreviated as sec A, and it is nothing but 1 upon cos A. The sixth and the last trigonometric ratio that we have to define is, I am just writing it down here, it is tangent, cotangent of angle A. It is defined as adjacent side upon opposite side. Adjacent side we know is nothing but AB, opposite side is BC. So it is AB upon BC. We abbreviate this as cot A. And can you now tell me the relation between tangent of A and cotangent of A? We know these are reciprocals of each other. This is 1 upon tan A. So are these trigonometric ratios clear? First one is sine of angle A, which is defined as, so I can generalize it as sine of angle theta is defined as opposite side upon hypotenuse. So sine of angle A is opposite side upon hypotenuse. Opposite side BC, hypotenuse AC. We abbreviate it as sine of angle A. Clear? The next is cosine of angle A. Cosine of angle A is adjacent side upon hypotenuse. Okay, adjacent side is AP, hypotenuse is AC. So that is cosine of angle A. Tangent of angle A is opposite side upon adjacent side, BC upon AB. Sorry. The fourth one is cosecant of angle A. And how are sine of angle A and cosecant of angle A related? They are inverse of each other. So cosecant of angle A is hypotenuse upon opposite side. Secant of angle A is hypotenuse upon adjacent side. So it is inverse of cos of here, cosine of angle A. And the last one is cotangent of angle A. So how is cotangent of angle A defined? It is adjacent side upon opposite side, which would be nothing but inverse of tangent. So basically there are three trigonometric ratios: sine, cosine and tangent. The rest three are reciprocal of each other or reciprocal of the above three. Got it? But basically we define these as the 6 basic trigonometric ratios that we use for defining triangles: sine of angle A, cos of angle A, tan of angle A, cosec of angle A, sec of angle A and cot of angle A, or sine,
cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. So these are the full forms, but basically when we will be using, what we will be using is these short forms of the abbreviated mathematical notations: sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A. Is this clear? Now very quickly define these trigonometric ratios with respect to angle C. A के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर चुके हैं. Now what I want you is to very quickly define these all for angle C. Define it. So what we learnt now are trigonometric ratios with respect to angle ACB or angle C. Very quickly define them. So these all will change. So let us erase this side completely. So जल्दी से बताइए एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से चेंज होने वाले हैं. सो लेट अस डिफाइन इट फॉर एंगल ए सी बी. सबसे पहला चेंज तो कहाँ होगा, हमारे यहाँ पे ही हो जाएगा. नाउ इंस्टेड ऑफ एंगल ए आवर पॉइंट ऑफ फोकस इज एंगल सी. तो हम इस एंगल ए की जगह अब इस एंगल सी पर फोकस करने वाले हैं. सो लेट अस सी दिस एंगल सी. अब इस एंगल सी के लिए इस एंगल सी को ए बी फोकस कर रही है, तो अब ए बी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड. और इस एंगल ए सी बी को सी बी कंटेन कर रही है, तो सी बी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड. क्लियर, परफेक्ट. सो नाउ व्हाट वुड बी साइन ऑफ एंगल सी, opposite side upon adjacent side upon hypotenuse. So opposite side is AC, AB, upon hypotenuse is AC. So this is sin C. What is cosine of angle C? Adjacent side upon hypotenuse, which is AB, which is BC upon AC. This is sin C. What is cotangent for angle C? Opposite side upon adjacent side, which is AB upon BC. So it is AB upon BC. This is nothing but tan C. Now define cosecant for angle C. It should be hypotenuse. It should be opposite side. It should be hypotenuse upon opposite side. AC upon AB. So this is my cosec C. Perfect. Now what is secant for angle C or sec of angle C? We know it is hypotenuse upon adjacent side, which is AC upon BC. So it is here AC upon BC and this is sec of angle A. C, sorry. Okay, and what is going to be cotangent for angle C or cot of angle C? Adjacent side upon opposite side, which is BC upon AB. So this is going to be my cot for angle C or cot C. सबको क्लियर है? तो जब हमने एंगल A से एंगल C पे चेंज किया तो हमारी ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड चेंज हुई और इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज हुई, बट द डेफिनेशन इज स्टिल सेम. साइन की डेफिनेशन वही कांस्टेंट है, कोसाइन की डेफिनेशन भी वही है, टैंजेंट की डेफिनेशन भी सेम, कोसेकेंट की डेफिनेशन भी सेम. दिस इज द डेफिनेशन फॉर सेकेंड एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर कोटैंजेंट ऑफ एंगल सी. क्लियर है सभी को? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. परफेक्टली क्लियर. नाउ ऑब्जर्व वन मोर थिंग. We know hypotenuse is the longest side for any triangle, which means ये जो रेशियो है sin A और cos A या फिर sin theta और cos theta, this would be always less than 1 because hypotenuse
इज द लॉन्गेस्ट साइड फॉर एंगल ए. सो ये ए बी हमेशा ए सी से छोटा होगा और सिमिलरली बी सी भी हमेशा ए सी से छोटा होगा. तो ये दोनों रेशियोज हमेशा 1 से कम आने हैं. सो आई कैन से सिंस, let me write it in different color. Since hypotenuse is the longest side of any triangle, sin theta and cos theta are less than or equals to 1. See, I am writing less than or equals to 1. Now it is your responsibility to tell me what are the conditions and when this would be less than 1 and this would be equals to 1. So is that clear? Trigonometric ratios सभी को clear है? Now there is one more question which I want to ask you. क्या इन trigonometric ratios की values इन साइड्स पे डिपेंडेंट है या नहीं है? वी नो साइन ऑफ एंगल इज ए बी अपॉन ए सी. इसी तरीके से कोस, कॉस, टैन, सेक, वी नो ऑल. नाउ टेल मी, विल दिस वैल्यूज चेंज इफ द एंगल रिमेन्स द सेम बट द साइड ऑफ एंगल्स वेरी? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले ले एक ऐसा एंगल, ट्राइंगल. लेट अस से एंगल ए डैश एंड दिस इज बी डैश. और आई एक्सटेंड दिस एंड आई हैव दिस अनदर ट्राइंगल कुछ ऐसा, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश. तो क्या इस एंगल ए डैश बी डैश सी और ए डबल डैश बी डबल डैश सी के लिए मेरे साइन सी, कॉस सी, टैन सी सबकी वैल्यूज चेंज होगी या नहीं होगी? दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. आई वांट यू टू फिगर आउट कि अगर एंगल सेम होता है तो साइड्स के वेरी करने से क्या इनके रेशियोज की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है. दिस इज एन एक्सरसाइज, आई एम लीविंग इट फॉर यू. कल के लेक्चर में हम सबसे पहले इसी बात को डिस्कस करेंगे कि आर दीज रेशियोज डिपेंडेंट अपॉन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स और नॉट. If the angle remains same, this is the first thing that we will discuss today, tomorrow, and I want you to figure it out before me. Does this vary or not? एक और चीज, अगर हमें इनमें से एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस एंगल के लिए पता हो कि साइन सी है 1/3, तो मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ. अगर एक रेशियो बताओ तो मैं ये 6 और रेशियोज की वैल्यू निकाल सकती हूँ. यू टेल मी हाउ. ये भी आप कल के लेक्चर में मुझे बताएंगे. सो देयर आर 2 असाइनमेंट्स व्हिच आर लीविंग फॉर यू. फर्स्ट इज कि इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, डज द वैल्यू ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज विद द साइड ऑफ द एंगल? एंड द सेकंड इज कि अगर हमें इनमें से एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो हम बाकी सारे रेशियोज किस तरीके से निकालेंगे. So these are the first 2 things which we'll discuss in tomorrow's lecture. So let us hold our lecture here. कल हम इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले इन्हीं 2 असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे. सो आई होप आज का लेक्चर सभी को क्लियर था. कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन टुमारोज लेक्चर. थैंक यू, बाय बाय.